Summer holidays vandachu, நம்ம GT Holidays vandachu. GT Holidays, South India's #1 travel brand. Fear பண்ணே ஹரிதா கோகினி டைரக்ட் பண்ணாங்க. It won almost 73 awards. 73. COVID is when I really changed my entire process towards acting. He'll make some like one sound and I'll look at him and be like, okay, wait. And from top floor, we both go running down. All my films, you know, even Yakshini, எல்லா films எனக்கு இந்த பரதேசிக்கு அப்புறம் என்னென்ன பண்ணிருக்கேன் அதுக்காக வருது. So I'm really grateful to you. சினிமா இடைநேர்களுக்கு வணக்கம். இந்த எபிசோட் ஆஃப் சினிமா ஐடென்டிட்டி கான்வர்சேஷன் ரொம்ப ஜாலியான கான்வர்சேஷனா. நீங்க ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் அப்படியே ரீவைண்ட் பண்ணா கிச்சன் ஷோவா பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு மஷ்ரூம் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணி கொடுத்தாங்க. அண்ட் அதெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு சென்சிபிள் ஆக்டரா மாறி இருக்கிற வேதிகாவை பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. வணக்கம். ஹாய், வணக்கம். திருப்பி வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன். ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் டைம்ல நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் ஆக்ட்ரஸோட லைஃப்ல. மோஸ்ட் ஆஃப் கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ் அதிகமா இருக்கிறப்ப கிரிட்டிக்கலி அக்ளைம்டு ஃபிலிம்ஸ் கம்மியா இருக்கும். அண்ட் யூ ஆர் த ஒன் அமாங் கிரிட்டிக்கலி அக்ளைம்டு ஃபிலிம்ஸ் லைக் பரதேசி, ஈவன் காவிய தலைவன், இந்த மாதிரி படங்களும் இருக்கும். அப்படியே எடுத்துட்டா முனி, காஞ்சனா மாதிரி கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ். பேட்டராம் அப்படி இங்க பார்த்தா பேன் இண்டியாவே கலக்கிட்டு இருக்கீங்க ஃபியர் வரைக்கும். ஸோ தட் இஸ் கிரேட் திங். தட் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அமையுது இல்லையா? ஹவ் யூ பிளான் திஸ்? டு பி ஆனஸ்ட், எனக்கு என்ன ஸ்கிரிப்ட் வரும், ஐ ட்ரை அண்ட் கிவ் மை பெஸ்ட் டு இட். அண்ட் லக்கிலி யூனோ எனக்கு ஆல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரோல்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ ரொம்ப பிளெஸ்ட் ஃபீல் பண்றேன் that people trust me with such kind of roles. Okay. And இது பரதேசி பார்த்தீங்கன்னா காவே தலைவன், சிவலிங்கா இருக்கலாம். அப்புறம் தெலுங்குல யக்ஷினி இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு வெப் சீரிஸ் பண்ணிருக்கேன் பாகுபலி ப்ரொடியூசர்ஸ் கூட, ஆர்கா மீடியா. அண்ட் ஃபியர் பண்ணேன் ஹரிதா கோகினி டைரக்ட் பண்ணாங்க. It won almost 73 awards, 75 or 76 awards actually. In the international film festivals. And Razakar or a period film panne. Pro Peter Rap or a dance film panne, Prabhudeva Master kuda. So, you know, rumba or a exciting mix of roles and films irukku. And adu or actor kaga or refreshing change irukku. Chumma ore type of roles பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது. You know, it gets very boring. So there is period films, there is rural films that I have done, rural characters that I have done. At the same time, I have done stylish films like Peter Rap with lot of dance. Okay. So I just feel very lucky and I have a lot of gratitude towards that. Nice. இங்க வந்து நான் கன்சிஸ்டன்சி பத்தி பேசணும்னு நினைக்கிறேன். From the day of shoot time, ரிலீஸ் வந்து 2006 இருந்தது டெபியூ ஃபில்ம். பட் மைட் பி 2005ல இதை ஷார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் the 2 decadesல வேதிகா of course as a actress you can maintain your look, அது சூப்பர். ஆனா ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் டைம்ல லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஒன்று இருக்கு இல்லையா? அந்த 2 decadesல how matured you are as in person, as an actress? Well, when I started, I was like really a kid, literally, you know. I think I must have been like really just out of school. Okay. And appo enakku acting, just the emotions, I used to just understand the emotion and do. But I believe actually when you're, you know, in real life, everybody has an intention, you know. So the intention la da nama behave pandrom. So during COVID is when I really changed my entire process towards acting. And I felt the evolution of me becoming somebody like a little more, you know, process oriented actor rather than just learn the lines and emotional arca, happy irukunu, love la irukunu. Not only that, but go deeper into the layers of human emotions and what they want from each other, the characters. That's nice. You know, yeah, like say I want to marry you. Then I will behave that way, right? True. That is my intention. So that intention has to come across, not just love, not just show love towards you, but that intention has to be taken into account. So I learned this during COVID, and that's when I feel my real growth happened.
communication through your features. It's kind of internal feel. Exactly. அந்த What internal you're feel. thinking inside has to, you have to, the audience has to read that, right? ஓகே. ஆனா நீங்க போஸ்ட் கோவிட்க்கு அப்புறம் தான் சொன்னீங்க. ஆனா உங்களோட ப்ரீவியஸ் இன்டென்ஸ் ஃபிலிம் எல்லாமே ப்ரீ கோவிட்லயே நடந்திருக்கு. Correct. சோ இப்போ எடுத்துட்டு நீங்க இப்ப அந்த ஐ மீன் பரதேசி எடுத்துட்டு பண்ணா இப்போ வேற ஒரு டைமென்ஷன் உங்களுக்கு ஓபன் ஆகும் இல்லையா? For sure. Okay. For sure, you know. நான் என்னோட previous films எப்போ நான் பார்ப்பேன் அப்போ I feel like I could have improved a lot more. Okay. You know, I could have done better. But all my directors are very happy with what I did. Okay. But you know, but I feel everybody has to grow. True. You know, so post COVID is when, you know, when I did films like Yakshini, when I did films like Fear, Yakshini, sorry, is a web series, and a title role also. So avlo responsibility irukku, and with Arca Media, Bahubali producers. So it was a very big team. Okay. So என்னோட approach இப்போ complete different இருக்கு, and I feel more satisfied as an actor now. This is completely about a different perspective of life. In this person can change your life. Tell us about Oscar. Tell about Oscar. Oh wow, you researched a lot. Yeah, he totally changed me as a person. I became more you know, empathetic towards animals, you know, trying to understand their voice, the silent voice which they cannot express themselves what they want, and adoda, you know, internal feelings purinjikra try pandran animals oda. Oh. So he made me very empathetic towards voiceless beings. Do you have the habit of talking to them, talking to pets? Yeah, constantly I'm like talking to Oscar, you know, because I want him to understand the language also. I want him to feel understood, and I want him to understand me. That's what communication is, right? If we cannot understand each other, then what is the point of that relationship? You know, even if he wants to vomit, okay, like he'll start drooling, Okay. and he will make some like one sound, and I'll look at him and be like, okay, wait, and from top floor we both go running down. Okay. And then I open the garden door for him, and he throws up there sometimes when he has upset stomach and all. So he throws up there, and then I feel, my God, you know, I'm doing something right because I'm understanding him. There, yeah. Even without him telling me that, you know, I want to vomit, I feel like vomiting. Like how nama, you know, human beings பேசும்போது வாந்தி வருது சொல்ல முடியும், ஆனா அவங்க எதுவுமே சொல்ல முடியாதுல்ல. Okay. So just by seeing some signs and seeing he's in discomfort and he's drooling, I understood how he behaves like that every time he feels sick. Okay. So நம்ம ஓடி போயிடுவோம், and then he would throw up and he would feel relaxed. Then I would feel like I'm doing the right thing. Okay. You know. இவ்வளோ டீட்டெயிலாக பேசுறாங்க ஆஸ்காரை பத்தினா இன்னொரு விஷயத்தை நான் இந்த இடத்துல கன்வே பண்ணி ஆகணும். நம்மளா ஒரு நார்மலா ஃபிளைட்ல போகணும்னு ஆசைப்படுவோம் இல்லையா? ஃபிளைட் ஜேர்னியே வேணாம், ஆஸ்கருக்காக ட்ரெயின் ஜேர்னி, அதுவும் ஜம்மு வரைக்கும் யூ டிராவல் சவுத் டு நார்த். அந்த ட்ரெயின் ஜேர்னி அண்ட் த ட்ரிப் gives you a lot of experience, right? ட்ரெயின்ல, you know, last time சின்ன வயசுல travel பண்ணேன், you know, really long back. And actually I wanted to take Oscar to snow. ஏன்னா ஒரு ராட்வைலர்னா genetically he's supposed to be in cold areas. Okay, so I was like, he's seen rivers and lakes and mountains and hills, but he's not seen snow. Okay. How can he never see snow in his life? Okay. Just because I'm in the south, and you know, that's okay. Somehow we have to make it happen because I'm a snow parker. You know, it's like a Charlie film, 777. You live that character. You must be that. I haven't watched the movie, but I want to watch it. You must watch, actually. You definitely should watch it. I want to. And so now I'm a plan panna. Okay, eppadi you know, how do I take him and go? So in flight, what the issue is, if you take your dog and go, you have to put him in the luggage section. Okay. If he is above 7 kg. So Oscar oda weight na 55 irukku. Okay. So 55 kg oda dog நம்ம flightல என் கூட வர முடியாது. நான் நிறைய ட்ரை பண்ணேன். Full business class tickets எல்லாம் நானே புக் பண்ணிட்டேன்னா எப்படி இருக்கும்? Okay. ஏமா எடுத்துட்டு போலால? They said no, big dogs are not allowed on flight, and big dogs are not allowed on flight. Okay. So சின்ன 7 kg குள்ள இருந்தா நீங்க எடுத்துட்டு போல பாப்பி. But so then I didn't want to put him in the luggage section. ஏன்னா என்னோட டாக் என்
கண் முன்னாடி இல்லனா I don't know what is going to happen if I turn my face away. Okay. You know, and without my protection, without keeping a watch on him, enna venalum nadakla. You know, anything can go wrong. You know, so I didn't want to put him in the flight with luggage. Okay. And he'll be so scared. Okay. Even if I could tell him that we are going to Kashmir for a holiday, at least that is okay. I can't even convey to him, Baba, relax for some time, only 2-3 hours. Okay. We'll be in Kashmir, there you'll have a lot of fun. Ana, convey பண்ண முடியாது ஒரு நாய்க்கு அவ்வளோ anxious ஆயிடும் அவ்வளோ பயம் வந்துடுவல to be in luggage section of an aircraft and when I'm not there. So Really? then we decided to take by train. Really, I have a respect on you, the way you understand emotions. Really nice. எனக்கு இங்க ஒரு வார்த்தை கேட்குறப்போ how do you react generally in terms நாயமாரே whenever you listen to the sound you know of course you know the settling process, shooting progress. Yeah. அந்த ஷூட்டிங் ப்ரோக்ரஸ் டைரக்டர் பாலாவோட அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல எஸ்பெஷலி நீங்க அந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு அந்த தேயிலை தோட்டத்துக்கு வருவீங்க இல்லையா, என்ட்ரி ஆவீங்க இல்லையா, அப்ப அதர்வா அழுகிற சீன் அவ்வளோ பெயினா இருந்தது. when you performing through that character அதை பத்தி யாராவது பேசுறப்போ இல்லை நியாயமாரன்னு கேட்குறப்போ how do you react? Well, it is a very landmark film in my career, and all thanks to Bala sir for giving me such a beautiful role. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு எல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரோல்ஸ் வந்திருக்கு. காவியா தலைவன் இருந்தாலும் மலையாளம்ல 2-3 ஃபிலிம்ஸ் பண்ணேன். திலீப் சார், பிருத்விராஜ் கூட, கேபி சுந்தராமல் காவியா தலைவன்ல பண்ணேன். சிவலிங்கா, பி வாசு சார் கூட ஒர்க் பண்ணேன். சிவராஜ்குமார் ஹீரோ இருந்தாங்க அதுல. அது பெரிய ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஆச்சு. ஆல் மை ஃபிலிம்ஸ் யூனோ, ஈவன் யக்ஷினி, எல்லா ஃபிலிம்ஸ் எனக்கு இந்த பரதேசிக்கு அப்புறம் என்னென்ன பண்ணிருக்கேன் அதுக்காக வருது. ஸோ ஐம் ரியலி கிரேட்ஃபுல் டு ஹிம். Being a performer, critically acclaimed performer, Vedhika is more comfortable in acting or commercial kind of I films? want to do both. Of course you want both, Yeah, I know. yeah. That's what you're doing. Already initially I told that ரெண்டுமே கரெக்டா பண்ணுங்க. Correct. Which one is more comfortable being an actress? See, I don't think if you keep on doing one type of films, it's not even challenging, you know. So I think you're supposed to, and I want to experiment with a lot of roles. Okay. So I'm good. Like for example, I did Yakshini, ஒரு ரொம்ப intense ஆன web series title role இருந்துச்சு. Then after that I was shooting for Peter App, full of dance and commercial elements. So I was you know, busy from one set to the other. Okay. I was finishing the schedule of Yakshini and coming to the shoot of Peter App. So it was a good you know, relief for me to do dance film and you know, commercial stuff, look pretty, have some comedy elements going on, and Yakshini was super intense. So the balance panna, you know, it will be more interesting a choreograph. Simultaneously பண்றீங்க இல்லையா, அந்த character shift இருக்கப்போ decompress yourself இருக்கும் இல்லையா, அந்த intense role பண்றப்போ you should decompress your as in person. ஆனா டைம் கிடைக்கல, ஷூட் ஷெட்யூல் அப்படி இருந்துச்சு. எப்படி அதுக்குள்ள ஒரு ஷெட்யூல் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இதுக்காக ஃளைட் Okay. I would take to come to Peter App set and all. Okay. And then I would finish that and then go to Bangalore. Decompress pati sonni. Okay, this is how I decompress. Nadula 1-2 days gap da varu. So adu வீட்டுக்கு போயிட்டு ஆஸ்கர் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன். Okay. அதுதான் என்னோட தெரப்பி. ஏன்னா spending time and relaxing for 2 days with him along with prepping, that would just like, you know, really rejuvenate me. அப்படிதான் டீகம்ப்ரஸ் பண்ணேன். ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம்ல நிறைய டான்சஸோட யூ ஹவ் பெர்ஃபார்ம்ட், ஈவன் பிரபுதேவா மாஸ்டர், லாரன்ஸ் மாஸ்டர் அண்ட் சிம்பு காலையில. ஸோ நீங்களும் ஒரு நல்ல டான்ஸர். ஸோ அந்த டான்சிங் எலிமெண்ட் வேதிகாவை எப்படி ஒரு எந்துவா வச்சிருந்ததா இல்லை ஷூட்ல ப்ரோக்ரஸ் பண்றப்ப இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க? ஆக்சுவலி டான்ஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் லவ். டான்ஸ்க்காக தான் நான் ஃபிலிம்ஸ்ல வந்தேன் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ஆக்டிங் எல்லாம், யூனோ, ஃபர்ஸ்ட் இட் ஸ்டார்டட் வித் லவ் ஃபார் டான்ஸ், தென் இட் வாஸ் அபவுட் ஆக்டிங். அண்ட் நிறைய ஃபிலிம்ஸ்ல எனக்கு டான்ஸ் தெரியும்னா நிறைய டிரெக்டர்ஸ் சாங்ஸ் போட்டிருக்காங்க, இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க, டான்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ். லைக் காவியா தலைவன்ல வசந்த் பாலன் சார் ஆக்சுவலி ரஹ்மான் சார் கிட்ட பேசிட்டு பரதநாட்டியம் பீட்ஸ் போட சொன்னாங்க. அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் த திருப்புகழ் song came, my introduction song. So என்னோட நார்மல் இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு டான்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன்ல you know, change பண்ணாங்க. So that feels really good that dance has played such an important role, and I'm really thankful to all the directors and creative teams who have really you know, sometimes just tailor made the sequences for me, which, you know, feels
it comes with a lot of responsibility. ஏன்னா நீங்க அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த opportunity என்ன கொடுக்குறாங்க, you have to utilize it well. So that's what I felt, that I have to deliver my best. என்னடா இப்போ ஆடியன்ஸ் தமிழ்ல படம் பார்க்க போறாங்க கஜானா. ஸோ கஜானால வேதிகாவை என்ன மாதிரியான கேரக்டர்ல பார்க்கலாம்? கஜானால நான் நந்திதான ஒரு ஆர்கியோலஜிஸ்ட் ரோல் ப்ளே பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் பிளேயிங் ஆர்கியோலஜிஸ்ட். ஸோ ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரோல் இருக்கு. நாகமலை ஃபாரஸ்ட்ல basically the story is Gajaana story is all about the Nagmalai forest and a treasure that it is hiding. Okay, so how some people go to seek that treasure, and eppadi forest and the forest adoda treasure and secret protect pandrathu. And there's a lot of like VFX in the film with a lot of different animals, and Yalina or a mystical character kuda irukku which comes from a mythology, and there are a lot of like human versus animal fights. So or romba interesting. And ninga trailer paakum you will be at the human side or you will be at the animal side? Don't make me say anything now. I want to know the answer, the exact answer. Of course, animal side. I am animal lover. Is this answer right? No, they're innocent. Yeah. Animals are very innocent. Exactly. Of course, see, you have to also have, love and care and compassion towards your fellow human beings. But to the animals, they don't have anybody to speak for themselves. They're defenseless, pavam. So I feel sometimes I have like a more soft corner. Oh, nice. யோகி பாபுவோட காம்பினேஷன்ல உங்களுக்கு சீன்ஸ் ஃபுல்லா டிராவல் பண்றாருன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு காம்பினேஷன்ல இல்ல அந்த சீன்ஸ். So sad. Yeah. So ஏன்னா அது இருந்திருந்தா நாங்க எப்படி இருக்கும், அந்த காம்பினேஷன் கொஞ்சம் புதுசா இருந்திருக்கும். ஆமா, ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். I mean, very good comic timing obviously he has. But இது ஒரு அட்வென்ச்சர் ஃபில்மா இருக்கு கஜானா. And இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில இந்த மாதிரி ஜான்ர வரல. ஸோ ஆடியன்ஸ்க்காக ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமா கான்செப்ட் இருக்கு, ஜான்ர இருக்கு. அண்ட் அடல்ட்ஸ் இருந்தாலும் குழந்தை இருந்தாலும் எவ்ரிபடி வில் வாண்ட் டு கோ அண்ட் வாட்ச் இட் வித் ஃபேமிலி. First they should check out the trailer. I'm sure once they watch the trailer they will feel like they want to go to the theaters to watch Gajaana. And Prabhadish Sams direct பண்ணிருக்காங்க. ரொம்ப பிரம்மாண்டமா பண்ணிருக்காங்க film shoot and all that, and full credit goes to him. இவ்வளோ ஒரு யூனிக்கான கான்செப்ட், இவ்வளோ ஒரு VFX ஹெவி ஃபில்ம் பண்ணணும்னா you need a lot of courage for that. And T Creationsல ரிலீஸ் ஆக போது 9th of May. Really happy for you. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஆக்ட்ரஸோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம்ல. அது கேமரா முன்னாடி உட்காந்தப்பையும் சரி, கேமரா பின்னாடி பேசுறது இருந்துச்சு. தேவி யூ க்ரூம்ட் வெரி வெல். அண்ட் உங்க கரியர்ல இன்னும் அடுத்து நல்ல படங்கள் ஆல்ரெடி பண்ண பரதேசி மாதிரியும் காவியத்திலன் மாதிரி ஐ மீன் அந்த மாதிரி இன்டெலெக்சுவல் ஃபிலிம்ஸும் வேணும், கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸும் பண்ணணும்னு சொல்லி விகடன் சார்பா மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள். Thank you so much. சம்மர் ஹாலிடேஸ் வந்தாச்சு, நம்ம GT ஹாலிடேஸும் வந்தாச்சு. GT ஹாலிடேஸ், South India's #1 travel brand.